Continuando con lo que era la segunda parte de la sesión, que versaba sobre los dispositivos de ablación circular mediante radiofrecuencia, pues es un placer llamar al doctor Víctor Expósito, que trabaja aquí en el Hospital Valdecilla de Santander y que nos va a hacer una ilustrativa presentación sobre el sistema PIVAC. Bueno, hola a todos. Diría buenos días, pero bueno, para los que habéis venido atravesando los picos ya sabéis lo que es el norte, que aquí a veces hace sol en abril, pero hoy no nos ha tocado. ¿Esto dónde lo pongo? ¿Lo tengo que marcar yo esto, la presentación? Bueno, gracias a la sección por haberme permitido participar de esta... Sí. Aquí yo tenía Olalla. Sí, eso voy a explicarlo ahora. Por haberme permitido transformarme en el doctor Olalla por unos minutos, porque ha habido problemas de organización de la sala de cara a hacer la ablación y por eso inicialmente iba a ser Juanjo, después iba a ser Felipe y al final me tocó también ser el tercero. Para resumir muy brevemente, antes de que hable el doctor Deneke, que tiene mucha más experiencia que yo en este tipo de sistemas, ¿dónde estamos ahora con los dispositivos de ablación circular en radiofrecuencia para el tratamiento de la fibrilación auricular? Que realmente vamos a hablar algo parecido a esto, ¿no? como cuando marcamos a las reses en los rodeos. Sabéis que existen dos grandes sistemas en el mercado que saldrán o se expandirán próximamente en los próximos meses, espero. De un lado el sistema PIVAC de Medtronic y el resto de dispositivos de Ablation Frontiers, y de otro lado el EMMAC de Biosense, que nos hablará posteriormente el doctor Deneke, que os digo que tiene mucha experiencia que yo. La necesidad de estos sistemas realmente nace de lo que estábamos hablando justo ahora durante el caso que estaban presentando Juanjo y el doctor Merino, y es las limitaciones que tenemos con el punto a punto. Utilicemos el abordaje que utilicemos, los niveles más segmentarios o las ablaciones más de carácter circunferencial anatómico que hacen en otros centros. Pero hagamos el tipo de líneas que hagamos, siempre nos vamos a encontrar con una serie de limitaciones. Tengo que pediros perdón por esto, pero cuando las diapositivas no son del todo tuyas, a veces es un poco difícil manejarse. Existen unas claras limitaciones a la ablación de la fibrilación auricular que todos conocemos y que hemos estado comentando precisamente ahora. El amplio número de pacientes que vamos a tener que abordar en los próximos tiempos, en procedimientos que son muy complejos, que son con gran consumo de tiempo y que además nos suponen una exposición radiológica, la utilización de sistemas de navegación y un montón de aparatos en la sala y, en la mayor parte de los casos, la utilización de varios catéteres dentro de la aurícula izquierda. Entonces, sabéis que hace un tiempo Medtronic, a través del sistema de Ablation Frontiers, trató de subsanar parte de estas limitaciones a través de una familia de catéteres, con el estrella va a ser el PIVAC, pero que existían varios de ellos con diferentes morfologías adaptados fundamentalmente a los distintos tipos de sustratos a los que queramos actuar, bien sea sobre las venas pulmonares, sobre el hostia de las venas pulmonares, bien sobre el septo interauricular o sobre los cafés con el sistema MAC. Muy resumen, porque ya sé que esto es bien conocido, sabéis que son catéteres multielectrodo que nos permiten la ablación, el mapeo y el pacing a través de diferentes pares de electrodos, todo y a través de un único catéter, y apoyados en un sistema de radiofrecuencia que es el generador Genius, con dos particularidades a la hora de emitir esta radiofrecuencia. De un lado la disposición fásica de la misma y de otro lado el trabajo en ciclos la forma de aplicación en ciclos de trabajo con el duty cycling. Esto vamos a evitar. Es decir, trata de evitar el sobrecalentamiento del tejido, no con el sistema de irrigación que sabéis que tiene el EMMAC, sino a través de inhibiciones durante los pulsos de radiofrecuencia de la emisión de la misma. De tal modo que mientras mantenemos la radiofrecuencia estamos calentando el tejido, pero podemos ceder en este calentamiento de forma programada para permitir un enfriamiento del mismo y de ello evitar sobrecalentamientos en la producción de carbonización y del charm y los problemas habituales que tenemos con sistemas no irrigados. La aplicación es del mismo modo de carácter fásico. Esto es otro aspecto muy interesante que sabéis que nos permite hacer bien ablación únicamente unipolar, como la mayor parte de los sistemas, o también bipolar entre pares de electrodos que se encuentran en fases diferentes. Con ello podemos jugar en función de que prefiramos una mayor profundidad de lesión o que prefiramos incrementar la continuidad de la lesión. Y esto es programable en diferentes tiempos, en diferentes proporciones. 1-1 unipolar, o bipolar, o 2-1 o 4-1, lo que consideremos más adecuado en cada uno de nuestros pacientes.
La interfaz del sistema de Genius nos permite conocer el nivel de contacto que tenemos, el nivel de temperatura que alcanzamos o la potencia que estamos aplicando y con ello determinar si la aplicación en cada uno de los puntos es adecuada o no. ¿De acuerdo? Todo ello con control de temperatura. Bien, sabéis que los resultados iniciales, cuando empezaron a publicarse artículos sobre la ablación de fibrilación auricular, inicialmente y fundamentalmente paroxística, con estos sistemas resultaron muy prometedores, muy llamativos, con unos niveles de eficacia muy similares a los que teníamos con los sistemas convencionales y, sobre todo, disminuyendo tanto el tiempo de utilización de sala como los tiempos de radiofrecuencia y de escopia. Y finalmente, además, en el año 2011, sabéis que se presenta en la reunión de Venecia los resultados del TITOF Trial, en el que esto mismo se aplicaba ya no solo a la fibrilación auricular paroxística, sino también a la persistente o la de largo tiempo de duración, ¿de acuerdo? En el que se randomizaba a pacientes 2:1 a la utilización de estos sistemas o bien manejo médico convencional, y en el que los resultados eran claramente favorables a la utilización de la técnica del payback para el manejo de estos pacientes. Los endpoints que se utilizan y las definiciones son un poco diferentes a las habituales o a las que se recomiendan en las últimas guías, pero en general el resultado es que fue mejor la utilización de estos catéteres con respecto al tratamiento médico. Como existían ciertas dudas también en cuanto a la seguridad, sabéis que se han hecho numerosas cohortes, registros que tratan de ver cuál es la seguridad de estos sistemas en comparación con los convencionales, y sabéis que del mismo modo el perfil de seguridad parece equivalente a ablaciones convencionales, incluyendo el miedo que podríamos tener a la estenosis de venas pulmonares con la utilización de catéteres que marcan todo el hostia de la vena pulmonar. Bueno, la cuestión es si existe realmente algo que podamos tener que pagar a raíz de un procedimiento en principio más corto y más simple. Y es que en el mismo año que se presenta el TITOF Trial en Venecia nos encontramos con 2 artículos prácticamente consecutivos que advierten de que puede haber ciertas sombras en cuanto a este tipo de catéteres. Y es la mayor tasa, notablemente mayor tasa de microembolias, en principio asintomáticas, en resonancias magnéticas que hacen estos pacientes después de una ablación. Fijaos que en comparación, este es el primer estudio que se publica, el de ciclo D del Heart Centrum, pero sabéis que hay otro después de la Universidad de Turín, que prácticamente es equivalente, es que son prácticamente iguales, en el que veis unas diferencias claramente notables en contra del payback en cuanto a la tasa de embolias. Entonces, bueno, pues parece que era un poco el adiós de estos sistemas. Entonces queda por saber por qué estoy yo aquí hablando ahora de ellos otra vez. Sabéis que la preocupación sobre las embolias, no solo en la ablación de la FA, sino en general en cardiología, está creciendo en los últimos tiempos, porque si os fijáis incluso en procedimientos que en teoría deberían ser relativamente inocuos, como es una mera angiografía diagnóstica, nos encontramos también con tasas que no son desdeñables. Todo está lastrado por el bajo número de pacientes en todos estos estudios, pero cuanto menos es una llamada de atención. Incluso en procedimientos que hasta ahora parecía que estaban a salvo de estos problemas, pues pueden existir también ciertas sombras de duda, ¿no? Esto es un artículo muy reciente, de nuevo. Las definiciones que se hacen del tipo de embolia, de lo que es embolia y que no es embolia, son un poco diferentes en cada uno de los estudios, pero no, y a pesar del bajo número de pacientes, también llamaba la atención que una tecnología a priori muy segura en este sentido, como era la crioablación, tenía hasta un 50% de pacientes con isquemias y lentes cerebrales posablación, ¿no? Esto es un artículo muy reciente publicado en el Cardiovascular Electrofisiología. Entonces, ¿por qué estoy aquí si realmente hay riesgo de que exista mayor número de embolias? Porque quizás si pudiésemos evitar la producción de estas burbujas, que será la principal fuente de embolias con estos catéteres tendrían su sentido, más aún con las limitaciones que tenemos con el punto a punto que todos conocéis. El año pasado se presentó en el HRS un trabajo en el que además participa el doctor Deneke, que después nos ilustrará entonces sobre los 2 sistemas mejor que yo, en el que sobre modelos animales trataba de determinar en qué puntos del procedimiento de ablación se producían con diferentes catéteres estas microburbujas. Se analizó tanto la inserción del catéter como el manejo del catéter dentro de la aurícula, como la retirada del mismo y el procedimiento en sí de ablación. ¿De acuerdo? Veis cómo fundamentalmente las grandes diferencias se presentaban, donde tengo la flechita aquí, en la retirada rápida del catéter, que con el payback hace un efecto Venturi mucho más marcado, o incluso durante la ablación, como vamos a comentar ahora. De tal modo que quizás si pudiésemos identificar estos problemas que tenemos con el manejo del catéter y pudiésemos solventarlos, estas microburbujas, estas embolias se reducirían hasta las cifras que presentamos con el resto de catéteres, ¿de acuerdo? El manejo inicial, sabéis todos cómo debe ser, cuidadoso, la retirada del mismo modo no rápida, evitar movimientos bruscos en el interior de la cavidad, especialmente cuando estamos ablacionando, y asegurarnos de un buen contacto. Y sobre todo, tener cuidado con la posible interacción entre los electrodos 1 y 10. Sabéis que el payback es un catéter que tiene 10 electrodos, es un decapolar.
tiene 10 electrodos. Los dos últimos, el 1 y el 10, se encuentran fuera de fase, o sea que teóricamente podría existir interacción entre los dos y podría aplicarse radiofrecuencia de carácter bipolar entre los dos. Cosa que teóricamente no debería ocurrir porque están muy separados físicamente en un estado neutro. El problema es cuando a veces lo encontramos dentro de la vena porque se pueden aproximar mucho. Y si se aproxima mucho, se podría producir, si corre el vídeo, que debería correr. Si corre el vídeo, que debería correr. Ahí. Una ducha de burbujas por interacción entre los dos. Esto es un modelo animal, veis una imagen de ICE, de eco intracardíaco. Y en el momento que empieza la ablación, veis cómo estamos aplicando en el par 1 y 5. El par 1 y 5 supone la interacción entre los electrodos 1 y 10. Y veis cómo se produce una ducha de burbujas en el interior de la cavidad. Y una vez que deseleccionamos ese par, acabamos con la ablación a ese nivel, esas burbujas disminuyen. Del mismo modo se comprobó en este trabajo que este mismo exceso de burbujas por un exceso de calentamiento del tejido se puede presentar también en otras circunstancias, cuando estamos aplicando con bajas temperaturas a alta potencia o bien cuando tenemos un excesivo contacto, es decir, con que tengamos una adecuada temperatura nos encontramos con una baja potencia, con un bajo poder que está marcándonos ese exceso de contacto. Así que, si ya tenemos identificadas las posibles causas de producción de estas embolias, el siguiente paso era tratar de demostrar si corrigiendo estas causas potencialmente reversibles y a priori fácilmente modificables, podremos mejorar esta tasa de embolias en nuestros pacientes. Esto son lo que se trató de hacer con el estudio ERACE, que sabéis que se presentó el año pasado en el Europe IF, en el que se incluyó 60 pacientes de centros en Europa y en Canadá, y en el que se trató de comprobar la existencia o no de estas embolias después de modificar todos estos parámetros que hemos hecho. Una cuidadosa manipulación del catéter y de las vainas, tratar de evitar la interacción del electrodo 1-10 en todo lo posible, así como la desactivación durante el procedimiento de ablación de aquellos pares en los que la temperatura, los parámetros de potencia no fuesen los más adecuados. Y con ello, los resultados, cuanto menos llamativos. El número de microembolias se redujo a lo que nos encontramos con el resto de catéteres en la mayor parte de estudios publicados, y esto sin implicar un mayor número de aplicaciones por paciente. Estas son las cosas. Veis cómo, desde un punto de vista gráfico, sigue la sensación que a base de ir mejorando la manipulación del material del que ya disponemos, podemos conseguir disminución de la tasa de microembolias. Sabéis que además de esto, el nuevo PIVAC, el PIVAC Gold, establece una serie de modificaciones técnicas, no excesivas, pero bueno, cuanto menos llamativas. Sabéis que utiliza oro en vez de platino, que se supone que va a mejorar la conductividad. Han modificado también el tilt y ciertas configuraciones del electrodo, y fundamentalmente ha pasado de tener en vez de 10 electrodos 9 para tratar de que los dos últimos no se encuentren en diferente fase y por lo tanto tratar de evitar esta interacción. Aquí queda saber entonces si esto se supone que es otro vídeo, qué importancia práctica tiene, ¿no? Y ver si realmente esto nos ha servido para aprender de errores pasados y podemos mejorar la práctica clínica con las materias las que ya tenemos, ¿no? Que a veces parece que somos como los ñues y nos cuesta reconocer problemas una vez identificados. Otra cosa es ver cuál de los nuevos catéteres que van a salir en los próximos tiempos en el mercado, o el EMMAR, sean los que finalmente demuestren el mayor beneficio, ¿verdad? Estamos discutiendo sobre las microembolias, si valen o no valen. Me parece que probablemente no sean tan poco importantes. Ya es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Expósito, por esta fantástica explicación. Yo creo que dejamos las preguntas para el final y damos sin más paso al doctor Tomás Deneke, de Bad Neustadt en Alemania, que nos va a hablar de otro de los dispositivos de ablación circular para la fibrilación auricular, como es el catéter en marca. Doctor Deneke, what you want? Hello. We start with a video. From
the cath lab in the Heart Center Bad Neustadt, Germany. The video is already running on here, so hello everyone. I think we'll start with a pre-recorded PVI case, if you could just, which we've recorded 2 weeks ago using the novel NMARC catheter, and afterwards I'd say a couple of words regarding our initial results that we've achieved in our first patients, and I hope you enjoy the case. Hello from the cath lab in the Heart Center Bad Neustadt, Germany. Today I'd like to present to you a case of a 65-year-old woman with symptomatic paroxysmal atrial fibrillation, and we will use the novel NMARC catheter for this procedure. So this is the NMARC catheter, which is right now flushed continuously over each of the 10 electrodes. As you can see, this is a high volume flushing, and we will now proceed with introducing the catheter. This is the Agilis transeptal sheet, which is a steerable transeptal sheet, and I'll just briefly put the catheter in, and we'll introduce it into the left atrium. Right here, the NMARC catheter is introduced into the left atrium, and you can see that it is a big catheter with 10 3mm electrodes. As you can see, this is a two-catheter approach. We're having one catheter in the coronary sinus, and we're having a steerable transeptal sheet over which the NMARC is put into the left atrium and steered towards the ostium of each of the pulmonary veins. As you can see, we're using an esophageal temperature probe to determine intraesophageal temperature with a cutoff value of 40.5 degrees Celsius, where we would stop ablation over the NMARC catheter. When using the NMARC catheter as a mapping catheter for the left atrium, you have to be aware that it is quite clumsy and may change your anatomy by just pushing the catheter too much onto the left atrial endocardium. So we'll start the electroanatomic mapping of the left atrium. We're starting in the left superior pulmonary vein. As you can see here, we're within the left superior pulmonary vein, so we'll just proceed with the regular process of anatomic mapping, putting the catheter in the ostium of each of the pulmonary veins selectively. In these cases, you need the transeptal sheet to accompany you with your mapping, especially to gain access to the inferior pulmonary veins. So this is the right superior pulmonary vein, and you can see that we're getting a little bit of information from the proximal aspect of the vein as well. Usually it is difficult to engage the right inferior pulmonary vein, but in this case we're able to get the NMARC catheter at least a couple of millimeters into the left inferior pulmonary vein, which is important for diagnosing PV block after ablation. Now we're just rotating the catheter to the left side again and try to do the imaging of the left inferior pulmonary vein. So now in the region of the left inferior vein, we're trying to get into that vein and needing the steerability of the catheter and
in addition the transseptal sheet. Right now you can see the position in the left inferior pulmonary vein, and in the carto system you can see that we're only getting into the proximal portion of the left inferior pulmonary vein. But this is sufficient to perform PV isolation. And now before starting to ablate, we are waiting for the ACT to reach 300 seconds before doing any ablation. If you now see in the EP registration, this is the electrograms acquired over the N-mark catheter from the left superior pulmonary vein. And you can see they're pretty similar to what we know from a lasso catheter, even though you may see that the signals are different because the electrodes are much larger, so you will have more far field when you look into the electrograms of the N-mark. So after reaching an ACT of above 300, we will now start with the ablation of the left superior pulmonary vein. When you look to the carto, the electrodes 1, 2, and 3 are just slightly within the vein, so we'll do a unipolar ablation over the electrodes 4 through 10. On the left side of the electrograms, you can see the pre-ablation template, and now during ablation you will see how that the electrodes will turn red. Before ablation starts, we'll have a 5-second flushing time before seeing any reaction on the catheter. Now you can see the electrodes 4 through 10 have become red, and we'll take points at this time at the PV antrum. When you look onto the electrograms and see how they are disturbed within the first 30 seconds of ablation, comparing the left to the right electrogram screen with the real-time electrograms. When we now switch to the generator, you can see that we get a lot of information from that generator. You can see the energy delivery in watts, the degrees Celsius that we reach in each of the electrodes, and the impedance. You can now see how the electrograms have changed comparing pre to post ablation, though because we haven't yet performed ablation at the ridge, we need to do more ablations to produce PV isolation. So I'll now maneuver the catheter just slightly towards the more anterior part of the pulmonary vein ostium. You can now see that after a pre-ablation 5 seconds where the flushing starts, you can now see what happens to the different electrodes. You can see that temperature rises in all of the electrodes, especially you can see only a low energy deliverer at electrode 4, which means actually that this electrode is embedded deeply into a tissue and will only have a low chance of getting a deep lesion in this case. Another ablation directed at the ridge between the left anterior left atrial appendage and the left superior pulmonary vein. And again, you can see during ablation how the electrograms change within the course of a couple of seconds. Now you can see that we have an energy delivery in between 15 to 25 watts, which is the maximum that we have put on the generator. Temperature rises in each of the electrodes, and you can see that at electrodes 1 and 10, where we don't have very good tissue contact or are in part
in the region of the left inferior pulmonary vein, we are not getting as much energy response by doing ablations with maximum energy. So now we have directed the catheter towards the left inferior pulmonary vein, and again doing unipolar ablation of all electrodes. As you can see, after 2 ablations, we're still having some high-frequency potentials in the electrograms, N-mark 2, 3, 3, 4, probably 1, 2, and 6, 7, 7, 8. So we'll do an ablation only on these electrodes, because in this position we've had increase in esophageal temperature. You can now see again the upcoming of the energy delivery. See how the electrograms change during the course of ablation. You can see that the sharp potential part has already gone after now 15 seconds of ablation, and we hope to achieve isolation by this segmental ablation after getting temperature increases. So now after doing ablations in the left inferior and left superior pulmonary vein, we'll check for PV isolation. So now I put the N-mark catheter back into the left superior pulmonary vein, distal to our ablation points, and you can see, switching back to the Bruca Live, you can see there are no clearly visible potentials anymore. We do distal CS pacing again to see if there is any delayment. So you can see no delayed component of the local electrogram. So we'll do pacing over the N-mark catheter over each of the electrodes of the N-mark, starting with N-mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. Okay, this looks good. No capture where we before had capture. So we'll switch over to the right pulmonary veins. Now you can see that we do phrenic nerve pacing over the CS catheter, which is positioned in the superior caval vein, and you can see the response of the diaphragm on the right side. So which we will check during ablation of the right superior pulmonary vein. So now after positioning the catheter in the antral part of the right superior pulmonary vein, we'll again do ablation over all 10 electrodes using unipolar energy. And again, you can see that the electrograms appear to disappear. So again, repositioning the catheter, once again trying to get the anterior portion of the superior veins, which is very important for isolation of the right superior pulmonary vein, and we'll do another ablation right in this position. Now you can see after ablations in the interim of the right superior pulmonary veins, looking into Carto, we can now see that I'm in the position where I, before ablation, acquired electrograms. Now seeing that there is no more sharp potentials left. So again, we'll test for exit block in this case, doing pacing over N-mark. So now we see in the right inferior pulmonary vein, we're having the catheter, the distal portion of the shaft positioned in the pulmonary vein and pressing the catheter towards the antrum of the PV. When rotating the Carto, you can see that we are just at the antral part of the right inferior pulmonary vein and doing our ablations at this site coming up now. Again, you can see how the electrograms appear to dissolve during ablations at the inferior right pulmonary vein. One thing that needs to be respected, though, is that the patients have the sensation of pain, so they need deep sedation and pain medication. So a second ablation to fill up gaps in between ablations, because we're seeing still some high-frequency electrograms. So we'll proceed with more respect to the anterior portion, where you usually might have problems with good catheter contact.
As you can see, we're still outside the ostium of the pulmonary veins to the enteral portion and doing wide circumferential isolation of each of the pulmonary veins. One thing you can see though is that we're ablating within the ridge with this catheter, so you're doing actually an isolation of each of the pulmonary veins on its own, because this is the concept of single shot ablation catheter devices. When pacing the superior caval vein tissue, you can see no delayed components of the electrograms in the right inferior pulmonary vein. Now pacing over the end mark, which is positioned in the right inferior pulmonary vein, doing ablations over each of the end mark bipoles. You can see that we have no capture anymore in a position where we before had capture of PV tissue. So in this case, we have achieved PV isolation, and now we'll recheck the left and right pulmonary veins. This was our case using the end-mark catheter. As you can see, we were able to isolate all the pulmonary veins in this interesting case. I'd like to thank the whole team, everyone from the cath lab team, from Biosense Webster, and from the video team for recording this case. I hope you enjoyed it. Thank you very much. Hello from the cath lab in the Heart Center Bad Neustadt, Germany. I think we can stop that. Well, thank you very much. I'd just like to give you a couple of insights into the first cases that we've done with this technology. As you've seen, it's a catheter that is in some way comparable to the PVAC catheter, but has a couple of advantages because it's a cooled tip ablation catheter, and it does only provide either unipolar or bipolar energy during a 60-second RF ablation. So our first results using this catheter is the first thing that you will see when just looking at the catheter and having it in your hands is that it's different than a lasso catheter. And that is important because it cannot be steered and it cannot be maneuvered like a lasso catheter. Just an example of one of our cases where you see a lasso catheter and the end mark in one case, and you can see the difference in electrode size. This is a 3 millimeter irrigated RF ablation electrode, and this is the 1 millimeter electrode from the lasso catheter. So this indicates that for once you will get the lasso catheter more distally into a pulmonary vein, and that you will have more local potentials that you can acquire on your lasso compared to a more far field potential that you can acquire on your end mark catheter. I've shown you that in all cases we've used a steerable transeptal sheet for the end mark catheter, which is important for directing the catheter towards the inferior pulmonary veins and having a good and stable position there. So we've so far done 25 cases. Today we're actually doing cases 26 and 27. Most of them were paroxysmal, some were short-lasting, persistent atrial fibrillation cases. And procedure duration was 130 minutes. I will come to that in a little while. Fluoro was 20 minutes, and RF duration was 18 minutes in mean. When looking back onto the procedure duration, what took quite a lot of time is waiting on your ACT to reach 300, and we had a 20-minute waiting period during the procedure to check for reconnection of pulmonary veins. So this is all included in this 130 minutes. And I can tell you in some cases we waited for 40 to 50 minutes for the ACT to be above 300 actually. So when looking into the PVs that we isolated, we had 92 pulmonary veins that we were trying to isolate, and all of them were effectively isolated only with the end-mark catheter. And diagnosis of PV isolation, in our cases, its endpoint is bidirectional PV block, was acquired using the end-mark catheter in all cases. So ablations were all done only with the end-mark, and PV checkup was done with the end-mark too. We needed a mean of 4.5 RF applications
meaning 60-second RF applications per isolated vein. Usually it's a little more in the left superior pulmonary vein and a little less in the right superior pulmonary vein. As a mean, it's in between 4 to 5 applications per vein. So far, we did not have any relevant complications in this patient cohort. One thing that I've already alluded to in the case that I presented is that the endpoint of bidirectional PV block can be established using this catheter, but you may need more differential pacing, so pacing the left atrial appendage or the SVC to identify and characterize a far field component of your local electrogram on the NMARC catheter. And last not least, this is a left atrial voltage after ablation with the NMARC catheter. You can see that it is pretty comparable to what we see when we use single tip RF catheters. This patient has a low voltage substrate in the septal region of the left atrium. You can see that the PV isolation that you perform is rather enteral, not so much ostial, it's rather enteral, as you can see on the left side of the pulmonary veins. It's a powerful device. As I've shown you, the electrograms are really abated within the first seconds, and I think we just need longer follow-up studies to identify the clinical benefit for the patient. Thank you very much. If you join us in the table. Sure. ¿Alguna pregunta desde la audiencia? Tenemos como 5 minutitos por lo menos para aprovechar para alguna pregunta. Si no hay preguntas, I would like to ask you, Dr. Deneke, probably the major issue or one of the issues now with the circular ablation catheters are the microembolism issue. Do you have any data with NMARC regarding microembolism? Well, we have looked in all of our patients very carefully because this is a major issue with all the single-shot devices, actually. And we have, this is preliminary data of these 25 cases. We have an incidence of cerebral lesions comparable to what we in our group see in single-tip RF or cryoablation procedures. So it's in the range of, well, one thing I need to mention when we talk about microembolism or silent cerebral lesions is that there are different definitions out. Some of the authors use the flare. The flare is a very gross sectioning of the MRI, which actually, when you apply the flare in the definition, you might lose 60% of the lesions because they will not come up in the flare but are still cerebral lesions. Whereas others like us have used a very sensitive definition of the MRI, excluding the flare, and so the incidence of cerebral lesions using any of these systems like single-tip irrigated RF cryoablation is in the vicinity of 20 to 25%. Sí, doctor Villagastín. That is a very, very good question, and I don't have a very good answer for that. We've done it in all of our cases. We've seen temperature increments in the esophageal probe, but we have not seen any severe laceration of the esophagus using this approach, having a cutoff temperature value of 40.5 degrees Celsius. So we shut off RF if we have reached 40.5 degrees in the esophagus. I don't know if this is the best cutoff value. We don't know much about this right now, but so far we've not seen any problems on the esophagus with this technology. Bueno, la verdad es que el tema es muy interesante. Tendríamos todos seguramente más preguntas, pero el programa es muy apretado.
Damos las gracias a los doctores Expósito, al doctor Deneke por sus excelentes presentaciones, a la audiencia por su atención y simplemente antes de finalizar recordarles que en 5 minutos comenzará la reunión administrativa de la sección en la Sala Magdalena, que está creo que un piso más abajo de este. Muchas gracias por su atención.